returning officer. Well, I understand that actually he's just about to address. Remember that he had said in the morning that there would be another press conference at 4 p.m. It's now 6:20. Let's listen to him. Don't stop working as we go through this. I would like to read the first constituency verified result for the presidential election, and this from Webuye East constituency, Bungoma County. This is the result for Webuye East constituency, Bungoma County. Total number of registered voters, 48,950. Total valid votes cast, 30,491. Rejected ballots, 384. Raila Odinga, 13,720. William Samoei, 16,412. Waihika David Maure, 110. Wachakoya George Lushiri, 249. Those are the results for Webuye East constituency. Thank you. We shall be back with more verified results. Wow, very interesting. Of course, this is it, and this is what is going to happen in the next few hours and days, but has to be concluded by 15th of August, which is Monday next week, the last day of the 7-day period between the election day 9th. Up until that time, the commission has to verify the results they have received from the polling stations, match that against the Form 34Bs, which are from the constituency returning officer, in this case, Webuye East, and now they're telling us that based on that, Raila Odinga has 13,720 votes, William Ruto has 16,412, Wahiga David Maure has 110, and Wajakoya has 249. So this is the very first verified result, and actually the official result from the constituencies, and it's specific from Webuye East constituency of Bungoma County. And of course, now we have 289 more to go. So such announcements will be coming 289 times. And Balozi Koki, from your experience, I mean, first of all, respond to what just happened, but also what you were able to witness at the Bomas of Kenya. Actually, I didn't manage to get there physically. I'm planning to go after this, okay, because I wanted to spend some more time there. Yes. So what I can say is that first, I want to agree with Mwangi that the process of polling has been very peaceful. And in fact, the polling itself and the counting at the polling station was peaceful and orderly. Kenyans went, voted, and left the polling stations to go and await for the results at home. And so far, it has been good, other than the new Bomet issue that has just arisen. Right. And we hope that that is the only incident, and that it will be quelled, because we shouldn't have a dot in this election, because everything went so well. Right. And I want to also commend the IEBC. Sincerely, they have done a fantastic job so far. Much of what people have been complaining about, the delays, they have been occasioned because of no fault of their own, as we have been discussing, because of all these new laws and amendments to the laws and the regulations, and also the decisions of the Supreme Court in both 2013 and 2017, especially, have necessitated additions to the number of forms that are being completed and transmitted, the requirements that all the 34A forms be transmitted and then be followed with the physical forms for verification. But I think the anxiety should be now coming to an end.
because we have seen the very fast constituency. It is my belief that from past experience, once they start the first ones, the others follow shortly. Right. And sooner or later, by midnight or maybe by 2 a.m., right, that there will be quite a number of returns. And we can see there's a flurry of activity in Bomas, sure. which means that a number of returning officers from constituencies have come. Right. And therefore, the work is continuing, and sooner or later we will get what we are looking for. I just wanted to also agree to say that I think that the media, the mainstream media has done a fantastic job trying to inform us and try to show us what is happening outside. Right. I saw Jeff Koinange mounting a plane, going somewhere far to bring us news, and all of you here, it's really appreciated. I think you've done a fantastic job, and we are happy that we were not we were able to actually sit in front of our TV, right, and actually receive news in real time. So right, thank you again, and all the media houses have really done a great job, and we appreciate that. And thank you so much on behalf of the industry for that comment. And of course, as you heard Wafula Chebukati declaring those results, that now changes the gears, shifts the gears, because now the idea is to ensure that we're able to look at the verified results from the returning office of the presidential election. And like I told you, this will happen 290 times. And I say 290 times because there are 289 constituencies beyond Webuye East, and there's also an extra sort of a constituency that is called the diaspora that has had 27 polling stations. All of them have already submitted their forms electronically, so it is up to the returning officer of the diaspora, who of course sits in Nairobi, to be in a position to present their form to the returning officer, in this case Wafula Chebukati, so that process can be undertaken. But Mwangi, when you reflect on how much rigorous this process is, and knowing what transpired in 2017. Of course, in 2017, Kenyans were able to follow the results from IEBC's perspective as soon as polls closed and counting was concluded and results were coming in. But of course, there has been changes on how that now happens. How would you rate the difference in the 2017 general election versus 2022, specifically in the management of results? We must applaud the IEBC for introducing the electronic way of transmitting the form 34A, and also making it very transparent so that you can go to the website and you are just able to download. So that bit has worked extremely well. It makes it very transparent. However, as Wamarwa used to say, every good thing should always bring forth a better thing. So we now need to look at the logistics of how the physical form is able to come to Nairobi as fast as possible. It should not take 2-3 days before we start getting the very fast verified results. And the reason why that is happening is because at the polling station, of course, we start by counting the presidential ballot. Right. Then we go to the member of National Assembly. But that process, or the essence of starting with the presidential, is defeated by the fact that you have to wait until all the others are counted. Then all the boxes are taken to the constituency tallying center, and that process is laborious. Then from the at the constituency center, that's where now they go to the county, and finally they come to the IEBC. So it means that going forward, IEBC, or as a nation, will need to look at, is there a way we can separate those two processes? So that what needs to come to the IEBC headquarters can come a little bit faster, and so that we can be able to start the tallying a little bit earlier than we are doing now. Because the whole nation is waiting, the world is waiting. So we have done well, we have done better. But that gap of 2 days, that waiting for 2 days for the first verified results, we need to work on that. Because in a different context, where the candidates behave differently, those 2 days and the social media misinformation could create any kind of a situation. So we have done well, but we still have improvement to do.
Okay, all right. I know we need to cross over to Lamu County, but before we do that, I'm just wondering, is it even possible legally, because the constituency returning officer returns all the elections within that constituency, the 6 of them. So is it possible to have a different person returning the presidential election and another person returning the other 5 elections? But how then, moving forward, can we work on the system to ensure that it's more efficient, or is it us Kenyans to work on our patience or impatience? Thank you, Sam. I would say, like, for example, all the results are tallied, are counted at the polling station. So the presiding officer is actually required to transmit the results from the polling station straight to the National Tallying Center, and the other one to the constituency level. But remember that at the polling station, the presiding officer also has 5 other elections. So, and we do all our 6 elections in the same day. Right. So that means after they count the presidential election, they have, after transmitting them to Nairobi and to the constituency tallying center, they have to count for MP, for senator, for MCA, for governor, for women rep, and so on. So that is what takes time also, because they have to also go through the same rigorous process of counting them, verifying them, ensuring that the ballots are agreed upon by all the agents, the observers, and the people there. So that process, of course, of counting all the 6 ballot boxes takes a while. And therefore, once they finish that, they are required by the law and the process to carry those 6 counted ballot boxes and the results to the constituency tallying center. And at the constituency tallying center, they will then meet with all the other polling stations and for that constituency. And some of constituencies have more than 200 polling stations. So it takes, I mean, so the process, you can't legislate for speed. I think the IEBC is doing their best to move this process faster. But if the law had allowed the provisional, the announcement, sort of announcing provisional results, then this anxiety will not have noticed. All right. I hear you, Balozi. And before you continue this conversation, I want to hand it over to Mwanahamisi Hamadi. Tells me that she has some few more updates that you need to get from across the country. Mwanahamisi. Naam, bila shaka kama tulivyomweleza hapa mtazamaji wetu ni kwamba wanawake safari hii nao wamejikakamua na kuweza kupigania viti ambavyo awali vilikuwa vinaonekana ni viti ambavyo vimetawaliwa na wanaume. Na nikizungumzia hivyo nazungumzia pia kuhusiana na Captain Ruweida Mohamed huko Lamu, ambaye ameweza kunyakua kiti cha Lamu East na amekuwa ama ameingia katika historia kama mwanamke wa kwanza kuwahi kuchaguliwa kuwa mbunge katika eneo hilo. Kupata kujua mengi basi kuhusiana na hayo na mengine ambayo katika kaunti ya Lamu, tunaungana sasa na mwanahabari wetu Rahma Rashid. Rahma, pengine utueleze uko wapi haswa na hizi habari za Lamu East wenyeji wamezichukulia namna gani? Na shukran sana Mwanahamisi Hamadi, na kwa sasa hivi nimekita kambi katika kituo cha kujumuisha kura za eneo bunge la Lamu Magharibi, ambao ni kituo cha shule ya msingi ya Mokowe Red Zone. Kama unavyoona nyuma yangu Mwanahamisi, ni kwamba zoezi la kujumuisha kura katika kituo hiki cha Mokowe Red Zone ni zoezi ambalo limekuwa likiendelea, ikiwa leo ni siku ya 3. Zoezi linaendelea kwa sababu eneo bunge la Lamu Magharibi ni eneo ambalo lina vituo 144 na hadi kufikia sasa ni vituo 80 na pekee yake ambavyo vimeweza kuhesabiwa. Tuko na vituo zaidi ya 50 ambavyo mpaka kufikia sasa havijaweza kuhesabiwa. Tumeweza tu kukita kambi hapa tangu siku ya baada ya watu kupiga kura hadi kwa sasa. Na katika eneo bunge la Lamu Mashariki kumekuwa na kinyang'anyiro kikali katika kiti cha ubunge, ambapo kumekuwa na wanaume 3 na mwanamke mmoja wakiwania kiti hiki. Kwa bahati nasibu mama Captain Ruweida ambaye alikuwa
women rep tuseme kwa kimombo wa kaunti ya Lamu, yeye ndo ameweza kuibuka kuwa mshindi katika kinyang'anyiro hiki. Ni kinyang'anyiro ambacho kimekuwa kikali kisingatiwa aliyekuwa ama ule mbunge aliyokuwa mamlakani Bwana Sharif Athman alikuwa amejiamini kwamba hii kiti ni lazima atakishikilia tena kwa awamu ya 3, lakini Mama Ruweida ameweza kujinyakulia kura zaidi ya 5,000 katika kinyang'anyiro hiki, huku Sharif ama mbunge alikuwa mbunge Sharif akijizolea kura 4,000. Ni hali ambayo imeleta furaha kwa akina mama katika eneo hili kisingatiwa hususan eneo bunge la Lamu Mashariki hakujawahi kupatikana mwanamke mbunge kuongoza eneo hili. Hii ni mara ya kwanza katika historia eneo bunge la Lamu Mashariki kupata kiongozi mwanamke kushikilia wadhifa huu wa ubunge. Ni hayo ambayo yamekuwa kitokea katika kaunti ya Lamu Mashariki. Tayari idadi za kura zimeweza kuhesabiwa na vile vituo vya kupigia kura pia viliweza kufungwa. Katika kituo cha kujumlisha kura cha shule ya upili ya Faza pia liweza kufanyika hapo jana na kukamilika na washindi kutangazwa, ikiwemo hao wabunge ambao nimeweza kutaja ambao ni mbunge Mama Ruweida pamoja pia na wawakilishi wadi wale ambao walikuwa wanawania kiti cha MCA katika eneo bunge hili la Lamu Mashariki ambao lina wadi 3 pia waliweza kutangazwa hapo jana na kukabidhiwa veti vyao. Lakini Mwanahamisi, kilichosalia kwa sasa ni kwamba bado tumeendelea kukita kambi eneo bunge hili la Lamu Magharibi. Wenyeji eneo bunge la Lamu Magharibi hadi kufikia sasa hawafahamu wawakilishi wadi wao waliweza kuwachagua, pia hawezi kufahamu wabunge ambao wameweza kuwapigia kura. Kadhalika gavana, seneta na mwakilishi wa kinamama pia ni viti ambavyo mpaka kufikia sasa wenyeji eneo hili wamesalia na hatihati licha ya kushiriki zoezi la upigaji kura siku 3 zilizopita, kutokana kwamba bado swala hili la kujumuishwa kwa kura katika eneo hili linaendelea. Ndio maana ikaweza kuchelewesha zoezi hili la kuwatangaza wale ambao waliweza kuwania wadhifa. Ikizingatiwa pia katika eneo bunge hili la Lamu Magharibi kuna wadi 7 na katika wadi hizi 7 wawakilishi wadi 7 waliweza kupigwa kura hapo jana pamoja na wabunge pia, lakini hadi sasa ni kusubiri tu ili kujua ni viongozi wepi ambao wenyeji Lamu Magharibi na Lamu County kwa jumla wale viongozi wao wakuu ambao wameweza kuwachagua katika zoezi hili la uchaguzi. Kabla uondoke, pengine utuelezee kidogo tu kuhusiana na kile kinyang'anyiro cha ugavana. Manake tunajua kwamba kuna mama pia pale alikuwa amejitosa katika huo ulingo akimenyana na wanaume 3 ambaye mmoja wapo ni yule ambaye ni gavana anaondoka kwa sasa. Pengine kinyang'anyiro hicho kimechukua mwelekeo gani kufikia sasa? Na Mwanahamisi, kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti ya Lamu ni kinyang'anyiro ambacho hakijawahi kuonekana, kwani yule aliyekuwa gavana wa kaunti ya Lamu Bwana Isa Timami pamoja na aliyekuwa naibu wake wa ugavana katika serikali yake wote wamejitosa katika kiti hiki cha ugavana kuwania kiti hiki. Kadhalika pia kuna mama mmoja ambaye ni mwanaharakati wa kijamii Bi Umra Omari pia aliweza kujitosa katika kiti hiki pamoja na gavana aliyokuwa mamlakani kwa sasa ambaye ni Bwana Fahim Yasin Twaha. Ni kufikia sasa bado tunaendelea tu kusubiri matokeo ya wanne hawa, Umra Omar, Eric Mugo ambaye alikuwa naibu gavana wa serikali iliyopita ambayo ni serikali ya Bwana Isa Timami. Pia matokeo ya Isa Timami, Fahim Yasin Twaha ni miongoni mwa wale matokeo ya ugavana ambayo tunaendelea kuyasubiri katika eneo hili la Mokoe Arizona. Kabla ya matokeo haya kwanza kutangazwa ya gavana, ni kwamba mpaka sharti matokeo ya eneo bunge la Lamu Magharibi kwanza kujumlishwa yote pamoja katika eneo hili, na baada ya hapo ataweza kusafirishwa katika kituo cha kujumlisha kura zote za kaunti ya Lamu maarufu kama County Tallying Center, ambao ni kituo kiko katika kisiwa cha Amu katika kituo cha Lamu Fort eneo la Mkunguni. Ni hapo ambapo tutaweza kumtambua gavana ni yupi, tuliweza kumpigia kura, mwakilishi wa kina mama ni yupi na seneta ni yupi. Kwa sasa hapa tunasubiri tu matokeo ya kiti cha wale wawakilishi wadi katika eneo bunge hili, kadhalika mbunge ambaye ataweza kuchaguliwa katika eneo bunge hili. Mwanahamisi.
Na asante sana. Ni mwanahabari wetu huyo Rahma Rashid akituletea matangazo hayo moja kwa moja kutoka huko Lamu. Baadaye upande wa pili Sam atakuwa anaendelea kuzungumza na wageni wetu. Na Sam, pengine ningependa unapozungumza na wageni uwaulize kuhusiana na hili swala la wanawake. Katika maeneo mbalimbali wamejitokeza kwa wingi kung'ang'ania viti. Sehemu kama Lamu katika miaka iliyopita ilikuwa wanawake hawana sauti, lakini hivi sasa wanawake wamejitokeza, na si huko tu ni kwingi. Kwa hivyo pengine mulifafanue hili, ni kitu gani ambacho mnadhani kimewapatia ari na nguvu za kuweza na wao kusimama na kupaza sauti yao. Lakini kabla ya kwenda huko, nimpokeze mwenzangu hapa Jeff Koinange, maanake naarifiwa kwamba kuna mengine mengi tu ambayo tunastahili kujua kutoka maeneo tofauti. Kwako Jeff. Maana hapo ni kweli vile nimesema, hapo ni kweli kabisa. Haya, twende direct paka Nyali County, Nyali constituency, county number 001 Mombasa County, na mwenzetu Francis Mtalaki ako huko kwa Tallying Center huko Nyali. Francis, tupatie what's the latest? Na asante sana Jeff Koinange. Hapa katika kaunti ya Mombasa na hususan katika eneo bunge la Nyali, wakati wote kutoka sasa tunataraji kwamba yule naibu afisa mkuu wa masuala ya tume ya IEBC katika eneo bunge hili la Nyali atakuwa ni mwenye kutangaza matokeo ya eneo hili bunge la Nyali, lakini dalili zote zishwari kwamba mbunge wa sasa Mohamed Ali ambaye anawania kiti hiki kwa muhula wake wa pili kwa chama cha UDA huenda ameweza kutoa ushindi. Nimemuona hapa, amekuwa hapa pamoja na wafuasi wa chama cha UDA pamoja na wale mrengo wa Kenya Kwanza, tayari wamekwisha kufika hapa, na kinachofanya hapa ni kwamba wapo katika zile dakika za lala salama kuweza kuchapisha matokeo ya mwisho. Alafu yule naibu afisa katika masuala ya kujumuisha kura katika eneo hili la Nyali, Bijen Nyamawa, atakuwa ni mwenye kutangaza matokeo rasmi. Lakini hapo awali Jeff na wenzangu mlioko studioni ni kwamba tulikuwa katika eneo bunge la Kisauni. Hili ndio eneo bunge ambalo limeweza kutangaza matokeo yake ya ubunge, na kwa sasa tu ambayo tumeweza kuarifiwa ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Kisauni Rashid Omar Benzimba wa chama cha ODM ametoa ushindi na kuweza kupokezwa cheti kile kama saa 2 zilizopita, na ametoa ushindi kwa kura 34,704. Hizo ni kura ambazo ameweza kujizolea kati ya kura ambazo zilizokuwa katika kaunti katika eneo bunge la Kisauni ambalo liko na wapiga kura 135,000 na zaidi hivi. Na wa pili alikuwa ni Mbarak Hamid wa chama cha UDA ambaye alipata kura 12,336, akifuatwa pia na Beatrice Gambo wa chama cha Jubilee ambaye alijizolea kura 6,533. Na pia katika maeneo ambapo mengine bunge yapo katika kaunti ya Mombasa, tukiweza kupeleka katika eneo lile la Changamwe, taarifa ambazo zipo kwa sasa ni kwamba ndio wameweza kukamilisha kuweza kuhesabu vile vijisanduku vya kupigia kura na kuweza kudhibitisha kura zilizoko pale. Kwa hivyo pia wanasubiri, na anayeongoza pale ni mbunge wa sasa wa chama cha ODM Omar Mwinyi, na katika maeneo ya Likoni pia mbunge wa sasa ambaye pia ni Mishi Mboko anaongoza, lakini kuna utata kutokana na kuhusiana na baadhi ya vijisanduku vya kupigia kura katika eneo la Likoni. Na pia katika eneo bunge la mwisho ambayo ni eneo bunge la Jomvu, ambapo Badi Twalib wa chama cha ODM pia yuko kipaumbele, anaonekana kuelekea kuweza kutetea kiti chake na anatafuta muhula wa 3 katika eneo bunge la Jomvu. Na kwa sasa basi kinachojiri hapa, hawa ni maafisa tu wa tume ya IEBC wakihakikisha kwamba vile vifaa vyao vya kisha kuchapisha vile vijikaratasi vimeweza kuwa katika njia iliyo sawa, manake hiyo tu ikapokamilika basi watakuwa ni wenye kuja hapa na kuweza kutuhutubia kama waandishi wa habari. Mohamed Ali tayari yupo katika eneo hili, eneo la Nita, ambapo ndio kituo cha kuweza kujumuisha matokeo. Lakini pia watakapokamilisha hawa maafisa wa tume ya IEBC watakuwa wanaelekea katika kituo cha kuweza kuhesabia kura za useneta
pamoja na wawakilishi wa kike ambao zinafanyika katika kituo cha Kenya School of Government katika kisiwa cha Mombasa. Hapo awali pia kulikuwa na utata ambao umeweza kuletwa na baadhi ya wale wagombea wa eneo la Mvita, ambapo chama cha ODM kulingana na zile takwimu ambazo zilikuwa zimetufikia ni kwamba huenda wakatoa ushindi, lakini wagombea wote kando na yule wa ODM walifanya kikao na waandishi wa habari wakiweza kulalamikia kwamba wakisema kulikuwa na tetesi za wizi wa kura pamoja na baadhi ya mambo ambayo yalienda kinyume katika shughuli nzima ya kuweza kuhakikisha kwamba wapiga kura katika eneo bunge la Mvita wanasema kwamba haki haikuwepo, na wakisema kwamba watakuwa ni wenye kuelekea mahakamani na zile fomu ambazo wanapaswa kutia sahihi kama wagombea kwamba wamekwisha ridhika, wao wanaonekana kwamba hawezi kuridhika, na kuna utata fulani ambao uliweza kujiri pale. Kwa hivyo pia baada ya hili tutakuwa ni wenye kuelekea katika eneo bunge la Mvita, ambapo pale kulikuwa na utata na baadhi ya wagombea wameweza kuzua lalama zao kuhusiana na shughuli nzima moja, ikizingatiwa kwamba shughuli ya upigaji kura siku ya tarehe 9 ilianza kwa kuchelewa. Wakasema kwamba hawakuweza kupewa muda wa kuweza kuongezwa kwa baadhi ya vituo. Hivyo ni baadhi tu ya tetesi ambazo waliweza kuzileta mbele ya waandishi wa habari. Kwa hivyo basi tutazidi kusubiri kuona ni kipi ambacho kinajiri katika sehemu hii ya Nyali, lakini kwa mengi zaidi tunaona kwamba Mohamed Ali huenda ndio mbunge, na matokeo kamili maafisa hawa wa tume ya IEBC watakuwa ni wenye kutueleza karibu. Kuhusiana na kipute cha useneta, kuna ushindani mkali kati ya seneta wa sasa Mohamed Faki akiweza kufuatwa kwa karibu na yule mwenzake wa chama cha UDA ambaye ni Hamisi Maguya, na pia uwakilishi wa kike inaonekana ni ushindani kati ya yule mgombea wa chama cha ODM Zamzam Mohamed pamoja na yule mwenzake ambaye anawania kiti cha uwakilishi wa kike kwa tiketi ya chama cha UDA. Kwa hivyo tutasubiri kuona ni vipi nyadhifa hizi mbili, ni nani atakayeibuka mshindi kuhusiana na kiti cha useneta kaunti Mombasa. Mohamed Faki akitaka nafasi au muhula wake wa pili kuweza kuhudumu kama seneta wa kaunti Mombasa, lakini anapokea ushindani mkali kutoka kwa Hamisi Maguya kutokana na baadhi ya wale matokeo ambayo tumeweza kuyapata kutoka baadhi ya vituo, lakini msema ukweli ni katika matokeo ambayo yataweza kutangazwa labda hapo kesho, manake watakapokamilisha hawa maafisa wa tume ya IEBC watakuwa naelekeza katika sehemu ya kuhesabu matokeo katika kaunti hii ya Mombasa iliko katika kisiwa kile, na atakapojumulisha basi ni nani atakayeibuka mshindi tutaweza kuwafahamisha watazamaji wetu. Lakini kwa sasa umati huo unaona hapa ni baadhi ya wafuasi na wale maajenti wakisubiri tu tume ya IEBC kuweza kukamilisha mpango mzima wa eneo bunge hili la Nyali. Alafu pia nafikiri watakapoanza rasmi tutaarifu, alafu watazamaji wetu wataweza kufahamu kinachoendelea hususan katika eneo hili la Nita, kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Nyali. Jeff. All right, our very own Francis Mtalaki there, live at the Nyali Tallying constituency in Mombasa, county number 001. As many of you may or may not know, the gubernatorial candidateship was suspended. Voting for the governor of Mombasa was suspended until further notice. But, of course, life goes on. The other seats are being contested for, and that's where Francis Mtalaki is right now. And he'll be bringing us, all the people are waiting there patiently for that count. It's that time, folks, where we just sit patient and await the count. In the meantime, speaking of patience, a man of many patience, Sam Gitux. All right, thank you so much, Jeff. Indeed, it's patience is the word of the day and of the season, knowing very well that the process just began from the IEBC, and you've seen a screen that you've seen from the Bomas of Kenya. Now, this is the kind of results that you'll be witnessing from the Bomas of Kenya. Remember, the whole of this week and even before this, we've been telling you that IEBC was not going to provide unto you the results, the text results that are coming from the polling stations until they verify the totals from every
every constituency. That is what you're finding on the screens from the Bomas of Kenya, knowing that those are the results for Webuye East constituency. They've been presented as they are. Of course, William Ruto getting 53.82% of the vote in Webuye East, Raila Odinga getting 44.99% of the vote. And of course, that is a county that is, a constituency that is in Bungoma County. And George Luchiri Wajakoya has 0.81%, while David More has 0.36%. And also a very interesting number that you need to look at is the turnout there. It's 63%. And if you may recall, in 2017, the turnout in Bungoma was more than 70%. So there's a bit of change in this election, and also even the voting patterns. Raila Odinga appears to have missed out on the percentage that he got from Webuye East specifically, but of course we'll wait to see the tabulation of the other constituencies in that region that has how many constituencies? It's about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 constituencies that make up Bungoma County, and we will continue to watch that. But several things have been said here, and I want to engage my panelists here. We were at that point of how the process has delayed. And Balozi, I want to ask you, because there are some that say it is tedious to conduct 6 elections on the same day. Does our impatience or anxiety then make a case for separating the presidential election from the other 5, knowing that it's actually the Constitution that says that the presidential election shall be held on the date of general election alongside parliamentary elections? Does it make a case, or we just have to deal with it? No, Sam, we just have to deal with it, because already our election as it is very, very expensive. Because we have been explaining why, because of the trust deficit and so on and so forth. Imagine if we were to separate those elections. In most countries anyway, what they do, where they separate the elections, they put the presidential election on its own, and then they put the rest together. But others actually separate and make the local authority election alone. So we are talking about 3 elections. Now, in our case here, where we pay so much because of mistrust. Right. Can you imagine paying 3 times the same amount of money each time, and how much our election cost? It will be extremely expensive. And there's no, I don't know why Kenyans are being impatient. We just voted on Tuesday. This is like 2 days ago. The Constitution allows the IEBC 7 days to declare, to announce and declare a winner for the presidential election. But in the meantime, we have been getting results for MCRs, we have been getting results for Member of Parliament, National Assembly, we have been getting results for senators, we've been getting results for women rep, and we've been getting results for governors. So, why are we so tuned only to the presidential election results? We have been receiving other results, and that is progress. That is a nice thing. Right. So, Kenyans cannot wait for 3 more days to get the results. Okay. I think we need to learn to wait and to be patient, because democracy is a process that requires the veracity of the information that is being shared to be determined and to be verified. Okay. The truthness of this information. Correct. And therefore, and also in transparency, integrity, we have been seeing this all along. So some people have been saying, if you cannot, you cannot sit at home and watch TV, go play golf, go plant a tree, go do something, but do something constructive, or just catch up on the Because your attention doesn't change anything anyway. No, it doesn't, and in fact, it's not such a long wait. Okay. I remember in the 90s when we had elections during rain season, we waited for weeks to get, sometimes boxes were even taken away by flooding rivers.
and the transportation was such a big problem because it was raining in some places and flooded, and then of course we used choppers for only a few places. Okay. So I mean, we waited for a long time for this election before. I mean, this time it's actually become even shorter. Okay. All right. Of course, we'll continue to talk about this, including with Mwangi here. But now I want us to take a short break. When we come back, we'll have more information from across the country. Of course, very important to note that several elections continue to be called at different constituencies. And then the returning officers, the deputy returning officers from those constituencies have been moving to the county tallying centers to be in a position to submit results for the seats of governor, senator, and woman representatives. And so in the next few hours, we should be in a position to start receiving the outcome of various elections. After the break. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. It's the wild, wild West. Looking for a place where music meets, a place where energy congregates.